Pode.
нас специальный новогодний видос, посвященный фильму «Один дома». Все фильм этот знаком, и в этом видео классика, которая дарит новогоднее настроение каждый год. Нечисть. Но мы так далеко забегать не будем. У нас тут чисто научный эксперимент. В этот раз ограничимся лучшей желательной башки в человека. Пришлось на один раз измениться, чтобы добиться хорошего результата. А вот здесь уже нормально прилетело. Притом, смотрите, ему попало по зубам, и четенько попало. Конечно, выпишут с этого помещения, против чего вы здесь снимаете. На самом деле, живого человека никто не поджигал. Все это делали с помощью старых, добрых спецэффектов и монтажа. Было использовано стекло, которое выставили под 45 градусов, хромакей и всякие странные технологии с компьютерами. Ну а нам, конечно же, интересно проверить, можно ли достичь стрижки 13, 14, 15, 16, 17, 18. Я не знаю, как вообще жить. Как вы можете заметить, кадры из фильма очень сильно преувеличивают пламя с этой горелки, потому что по факту ее рабочая длина небольшая. Походит, чем богатый. Пойдет на эти игрушки, может быть, там в пьяном угаре на Новый год вас занесет в елку и Москву переиграем на них. Для этого нам понадобится Более чем на 10